विजेचे दर इतर राज्यांपेक्षा गोव्यात कमी असताना वीज बिलांचा दर भरमसाठ वाढवल्याचा आरोप काँग्रेस न करणं निरर्थक आहे, असं प्रत्युत्तर भाजपचे प्रवक्ते आमदार निलेश काब्राल यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिलं। संयुक्त वीज नियमन आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे वीज खरेदीसाठी जो खर्च येतो त्याचा अधिभार ग्राहकांकडून घेण्याचे ठरवण्यात आल्यामुळे वीज बिलांच्या रकमेत वाढ झाली आहे। या प्रकारावर विरोधकांनी केलेल्या टीकेला आमदार काब्राल यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय। Our charges are very minimum, 0 to 100, 1 rupee 30 paisa for domestic consumers and 3 rupees 25 paisa for commercial consumers. In the similar state which is next to us, 0 to 30, it is 2 rupees 70 paisa. Imagine 2 rupees 70 paisa in the state of Karnataka. It is 2 rupees 30 paisa, 2 rupees 70 paisa, and rural it is 2 rupees 60 paisa. Where we are charging 1 rupee 30 paisa uniform, whether it is rural or anywhere, for 0 to 100. Their bracket is 0 to 30 and 31 to 100. 31 to 100 is 4 rupees for urban and 3 rupees 70 paisa for rural. So this is what has to be done. Next is Punjab state. Punjab uniform flat is 4 rupees 52 paisa to 6 rupees 56 paisa. So Congress making statements, the spokesperson making statements against the BJP government. I don't know what is wrong, why they are making these statements. So let them correct their own states first. आज 1 रुपया 30 पैसे, see normally government gives the lower segment and 1 रुपया 30 पैसे per unit. I think last 5 years back also if you remove the bills, फाटल्यान बिलाचे फाटल्यान rate असतली. It was 1 rupee 20 paisa. Increase for last 5 years is just 10 paisa per unit for 0 to 100.